Oi, gente, hello! Olha, quem veio ver vocês hoje é o Gordão. Fala hello, Gordão. Hello, gente, hello! Tá tudo bem, Gordão? Tá? Fala pras crianças que tá tudo bem. Sim, gente, tá tudo bem. Ah, meu cachorro. Pode ir, tá liberado. Guys, na última aula nós aprendemos sobre os animais do zoológico, zoo animals, lembram? Então vamos lá. Eu vou colocar algumas coisinhas para vocês descobrirem qual é o animal, ok? Vamos lá. Lion, monkey, elephant, fox, crocodile, giraffe. Very good! Vamos assistir um vídeo para guardar tudo no coração. Stomp like elephants. Let's go to the zoo and stomp like the elephants do. Let's go to the zoo and stomp like the elephants do. Jump like kangaroos. Let's go to the zoo and jump like the kangaroos do. Let's go to the zoo and jump like the kangaroos do. Swing like monkeys. Let's go to the zoo and swing like the monkeys do. Let's go to the zoo and swing like the monkeys do. Waddle like penguins. Let's go to the zoo and waddle like the penguins do. Let's go to the zoo and waddle like the penguins do. Slither like snakes. Let's go to the zoo and slither like the snakes do. Let's go to the zoo and slither like the snakes do. Swim like polar bears. Let's go to the zoo and swim like the polar bears do. Let's go to the zoo and swim like the polar bears do. Let's go to the zoo and dance like the animals do. Let's go to the zoo and dance like the animals do. Por hoje é só. Um beijo no coração. See you! Bye, bye!